Welcome to the online session ATL live program. ATL Way to Innovation program. This is Nirman learning through tinkering. మనం ATL సెషన్స్ని ప్రతి వారము చూస్తూ ఉన్నాము వీక్లీ ట్వైస్. ఈరోజు అందులో భాగంగా ప్రథమేష్ మరియు రాజీవ్ మనతో ఉన్నారు. They will introduce you the session. Today's session is how to prepare the periscope through tinkering. Over to Pradmesh. Thank you, ma'am. I'll just share my. Okay, welcome everyone. Today it is 12th session of Nirman Learning Through Tinkering series. Today we are going to make a periscope. What is the periscope? Why the name is periscope? That we'll discuss later. But for this session, we are thankful for Government of Andhra Pradesh, Samagra Shiksha, Department of School Education, SCRT, UNICEF, and Vigyan Ashram. Okay, let's move towards our session. Okay, before moving to our session, I would like to tell you something about ATL Marathon. Okay, ATL Marathon is ATL Innovation Mission flagship innovation challenge, where schools identify community problems, okay, of their choice and develop innovative solutions in the form of working prototypes. The last edition of Marathon witnessed 7,000 plus innovations. Okay. And top 300 of them got internship opportunities in good top companies in India. Okay. Prizes and certificates from AIM, Niti Aayog. This year we have 4 areas to work on. These are healthcare and nutrition, education, energy and transportation, social inclusion. Okay, last date to submit the entries for ATL Marathon is 6th of March 2022. Okay, if you have any doubt or need any assistance, you can just call us on this given number, or you can reach us on atlandhra@gmail.com. Okay, if you need something more than this session, some specific topic you need to cover, we can arrange a special session for you. Please give us a call. Okay. We'll move on with our session. Okay. What are the objective of our today's session? Today we are going to make a periscope first. Then we will see laws of reflections, how light is getting reflected, what is periscope, why it is called as periscope, applications of laws of reflections, how the light gets reflected, and what are the different applications we use to use this law to make some applications. Okay, students who made this periscope, some of the students already made this periscope. We will introduce them to you. Okay, do you know what is this thing? This is a submarine. Okay, this is a submarine. How submarine can view its environment, because submarine is deep inside the submerged inside the water. So it will how it will be seeing the what is environment and what are the things going on the surface of the water. Okay, that is a big issue, because there is nothing to view outside of the submarine instead of water. Okay, that's why they are using a periscope, which is an instrument. Scope means an instrument which is used to view the environment. Okay, they use the periscope to view the surrounding of the submarine. And this is the thing we are going to make today. What is the material we will require? We require a cardboard sheet. We require a mirror strips. Okay, this mirror strip you can get easily near in any fancy store nearby you. But for working with this mirror strip, you would surely need some safety gloves. Okay, don't get directly working with the mirror strips. That might be harmful for you. Okay, so first get a pair of safety gloves. Then we'll need a cutter to cut the cardboard sheet. We'll need a scale. Okay, we'll need a pen to mark the whatever dimensions we are needed, and we need a glue gun. Okay, instead of glue gun, you can use a Fevikwik or Fevikwik gel. Okay, if you don't have the glue gun, you can use the Fevikwik. Okay, designing process. What we actually need? We actually need two Z-shaped like
cardboard pieces. Okay, you can see the Z-shaped cardboard piece, which will be having these dimensions. You can note down this dimension and make it by yourself. The upper side of the Z shape is around 8 centimeter long. Okay, then the side of the Z shape, right side of the Z shape is around 14 centimeter long. Okay, thickness of this Z shape is 4 centimeter. You have to take 4 centimeter thick cardboard sheet from here and here also. Okay, and it is the 4 centimeter of the means face of the Z, like it is will be 4 centimeter long. Okay, like this you require two pieces of the Z shape, two pieces of the 4 centimeter by 14 centimeter rectangular pieces. You will require a 4 centimeter by 8 centimeter piece. These are two pieces we will require, and we require a square piece, two square pieces which will be having 4 by 4 centimeter dimensions. Okay. What we need to do, we need to take the cardboard sheet and draw the shapes using pen and ruler in above measurements. Okay, and cut the shape. First, you need to take the cardboard. You have the dimensions we have discussed on the previous slide. Okay, you just mark them on this cardboard, and you need to cut the cardboard in the required size. Okay. Once you cut all the cardboards, you will get the material like this. You will have different shape of different dimensions, and you will have two mirror strips. Okay, and then we will be ready to go. Now we need to draw a 45-degree angle on the both side of the Z shape using a protractor. Okay, how to use the protractor? You need to keep the protractor in this manner, and you need to count from 0, 10, 20, 30, 40 and 45 degrees. Okay, why 45 degrees? We'll discuss it later. Okay, now we need to draw a line from 0 from this point to 45 degrees point here. Okay, you need to mark this point and join this line. Okay, here you have to do same procedure. Okay, otherwise what you can do, you can directly assuming this as a square. Okay, this is a square, you can directly connect the um, hy hypothesis. Okay, and then it will be directly divided into this 90-degree angle will be get divided into two parts, which will be 45-degree, and you will get a sharp 45-degree angle. Okay, then what you need to do, you need to do take a protractor and mark the angle, and mark the line according to this angle. Okay, it will be looking like this. Okay, make sure this will be more accurate, because this will be depending on what view you are going to see in the periscope. Okay, take the Z shape and stick 14 centimeter by 4 centimeter strips on the both side of Z shape. This is the Z shape. You need to stick a 14 centimeter by 4 centimeter rectangle on the Z shape. Okay, so it will look like something like this. Okay, this is the Z shape, and this is the rectangular piece of the card. Okay. Then you need to take a 8 centimeter by 4 centimeter strips. This is the 8 centimeter by 4 centimeter strip, and stick it on the top and bottom surface of the Z shape by using a glue gun. Glue gun, or you can use a uh, Fevikwik. Okay. Mm. Similarly, take 4 centimeter and 4 centimeter by strip and stick it on the both side of Z shape by using glue gun. Okay. Finally, your product will look like this. This Z shape will be looking like this. We just need to cover the upper portion of the Z shape. Okay. Uh, this is the 4 centimeter by 4 centimeter strip we have stick here. Here it is the 8 centimeter by 4 centimeter strips. Here similarly, this is a 8 centimeter by 4 centimeter strips, and this is 4 centimeter by 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Till now we have used 6 strips, 6 rectangles of different sizes. Okay. Now insert the mirrors on the at the 45 degrees line. We have drawn a line which will be at 45 degrees. Okay, and here we need to place the mirrors and fix it with the help of glue gun. Okay, here you may need the glue gun, or you can manage it by Fevikwik also.
Now stick Z shape on the top of the our main piece. Here our main piece is just behind this upper cardboard piece Z shape, and you need to place this cardboard sheet just on the Z shape box where we place the mirrors, and it will be finally looking like this. Okay. And here our periscope is completed. What is inside? It is a very basic tool. We did not use the much of the material, but it is very useful in some conditions. Okay, we are going to see that condition and how to use this periscope. Okay, let's see. Our periscope is we have made our periscope, if it is working or not. Okay, this is one of friend of our friend. He made the periscope, and he is now currently viewing some object from his periscope. Let's see how it looks like. Here some statue is there, and he is viewing from distance. Okay, he is viewing from here. So let's see how reflection, what is reflection, absorption, and transmission of light. Okay, when light strikes some surface, like here in first case, if light strikes some surface and get reflected backwards, okay, bounce backwards, okay, at some angle, because this light is hitting this surface at some angle, okay, with respect to its normal, and it is getting reflected. Okay. In second case, the object is seemingly it is black object. So light is falling on this object, and the light is most of the light is getting absorbed by the object. Okay. And third is transmission, means some object, it is like mirror, no, glass like object, uh, which will not absorb or reflect more of the rays, but it will let them go through, like transmit the rays of light. Okay, so that's why they will be coming from here. Okay, so in this case we will have three different materials. One material which will be a very shiny material, which will reflect most of the light which incident on it. Okay, second material is somewhat black material, okay, which don't have ability to reflect or transmit the light. Okay, that's why it will be absorbing the light. Okay, in the third case here it is a glass. Okay, and glass, what it does, it lets transmit the light. Okay, it does not absorb the light very much, it does not reflect the light very much, but it will transmit the light. Okay, so we are using a reflection phenomenon. So for this reflect, we need a reflection of light. That's why we need to use some reflective surface. Okay, that's why we are using a mirror. How periscope is works? It works on the principle of laws of reflection. Okay, it states that when light falls upon a plane surface, it is so reflected that angle of reflection is equal to angle of incidence. Okay, this is angle of reflection and this is angle of incidence. And that incident ray, if reflected ray and normal ray all lie in one plane of incidence. Okay, here these three rays, three planes means per this normal, reflected ray and incident ray are in the same plane. Okay, when some ray of light incident on this surface, it will get reflected, but what is will be the angle of reflection? It will be same as the angle of incident. Okay, that is what laws of reflection tell us. Okay, means whatever angle we are viewing an object, any object, the rays from that object will come in the same angle as it was incident on the surface of the mirror or some shiny surface. Okay. What is happening here? Here, light is traveling from this end. Here, we can see this is a Z shape, this is a periscope. And here we place the mirror. 1 and 2. Both are at 45 degrees angle.
Okay, so light rays will come from here. Here, normal will be perpendicular to mirror. Okay, that's why the light ray will get reflected through 45 degrees. Okay, when light, through, yes, 45 degrees, light get reflected, and then again light hits another mirror, which is just in front of us, and again it reflected through 45 degrees. Okay, and then it will reach our eyes, and that's why we can see image not just in front of us but in front of at some height from us. Okay, here we can see mirror or prism, whatever we can use for this experiment. Okay, here when we use a mirror, light will get reflected from this point to this mirror. Okay, in this AA line. Okay, around this AA line, and from here we can see, here is our eye and we can see the object. What are our observations? We have made incident ray angle. When incident ray angle, we have made glass to or a mirror to be placed at 45 degrees. When we place it at 45 degrees, what is happening? The incident ray angle will be 45 degrees, reflected ray angle will be 45 degrees, and that's why we will get a clear image. Okay, here you can see in the previous slide, the light, it gets reflected through 90 degrees. Okay, here when if we draw a normal to this line, then the angle of incident will be 45 degree and angle of reflection will be of 45 degree, and then similarly this thing will be happening here, and that's why we will get the clear image. Okay. Mm, we'll get a clear image. If this angle, we change this angle to 30 degree, it will not give us the complete image. It will give us the partial image. That's why here mentioned, if we place the mirror at 30 degrees, it will not reflect the total light. Total object will not get reflected. Okay, that's why it will give us a partial light, partial image. When we place the image at 90 or mirror at 90 degrees, it will be not visible because mirror cannot reflect the light at 90 degrees. If we place the mirror at 90 degrees, image will not be visible. When the that is what just written is here. We'll move to next slide. What are the what we observe from our reading? When the angle of incident is equal to angle of reflection and their sum is equal to 90 degree, the image must be clear. Okay, while observing remaining second case, their sum is not equal to 90 degrees, so that partial image is formed. What we observe in third case, light is not viewable, means we cannot view any image just because light is not hitting at any angle. It is hitting at 90 degrees angle. If it is hitting at 90 degrees angle, then it will get reflected at 90 degrees, and light cannot move in forward direction. Okay, it will just go through front and backward. Do you remember laws of reflection? How the light rays are incident on mirror of the periscope? Okay, this thing we will see. So, according to laws of reflection, the angle of incident is equal to angle of reflection. The angle of reflection will also be 45 degrees. Hence, light ray will effectively turn back by 45 plus 45 and 90 degrees. Okay, here light ray is traveled by 90 degrees. Right. Here, light ray is traveled by turned by 90 degrees. 45 degrees is incident angle and 45 degrees is reflected angle. Okay. Okay. Then why this instrument is called as periscope? There are some words. Actually, periscope is a word obtained from ancient Greek. Okay. Peri plus scope. What is the meaning behind the peri? Peri means surrounding or nearby surrounding. Whatever nearby to us, that will be our we can see as a peri. Scope is a word of ancient Greek origin and it means instrument for viewing, like microscope, endoscope. Scope means some instrument. Okay.
What is the reflection of light? We have seen the light is getting reflected from some at some angle when some reflective surface will be there. When a ray of light approaches a smooth polished surface and light ray bounces back, it is called as reflection of light. Okay. Similarly, when you throw a ball on the wall, it will get bounced back. Okay. Mm, the angle of reflection and bouncing of the ball is different. Angle of reflection of the light is different. Okay. The incident light ray which lands upon the surface, it's said to be reflected off the surface. The ray that bounces back is called as reflected ray. Okay. If a perpendicular were be drawn on reflecting surface, it will be called as normal. Okay, we'll see what is the normal, what is the reflected and incident ray again. Here, the angle of incident and angle of reflection are with respect to normal and the reflective surface. Okay, here. Here it is the reflective surface, which is the mirror. Here it is normal. Normal means this is a dotted line, which is actually perpendicular to this mirror, means reflective surface. Okay. And incident angle. This is the incident angle. Red line is drawn. It is the incident angle. And it will be equal to reflected angle. Angle of reflection will be equal to angle of incident. That is what we are going to see. Application of the periscope. It is applicable in submarines. Okay. Why? Because in submarine they cannot see the surrounding, whatever the things are going on the surface of the water. They cannot see because they are submerged in the in some sea. Okay. That's why they will use this periscope and they can view surrounding from the at the surface of the water. Okay, it is useful in the nuclear reactor because and that it should be at some it required to be at some distance because there will be some radio waves and these things and some chemical reaction which will be harmful for us. So that but we need to our eye on this reaction. Then what we'll do? We'll use this periscope. Okay, in some military purpose if we are working in some our enemy's area, then we'll use this periscope because it will give us opportunity directly to view the surrounding without getting noticed by our enemy. Okay, tanks and other armored vehicle uses it to inspect the surrounding like this. In the tank, currently in a modern tank, they will be directly using the camera, but periscope is much cheaper and a reliable option for, instead of camera. Okay. Uh, Thank you to the students of AP Model School, Reddigudam, who helped us to build this project. Let's see how they build this project.
Okay, my colleague Rajiv will take care. Rajiv, can you explain this thing again? Yes, sure. ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్. ఇవాళ మనం నిర్మాణ సెషన్లో పెరిస్కోప్ దాని యొక్క పనితీరు, దాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. సో దానికన్నా ముందు ఏటీఎల్ మ్యారథాన్ గురించి ఒక స్మాల్ మెసేజ్ అందరికీ కూడా. సో ఏటీఎల్ మ్యారథాన్ వచ్చేస్తుందండి. అందరం కూడా మన యొక్క ప్రాజెక్ట్స్తో మనం రెడీగా ఉండాలి. సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ సంబంధించినటువంటి ఏరియాస్ ఆరోగ్యం మరియు పోషణ, విద్య, అలాగే శక్తి మరియు రవాణా, సామాజిక చేరిక, ఈ నాలుగిట్లో మనం ఒక టాపిక్ ని చూస్ చేసుకుని దాని ద్వారా మనం ప్రాజెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి ఇది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం దాని యొక్క ఎంట్రీస్ పంపించాల్సినటువంటి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి 6th March 2022. సో అందరూ కూడా త్వరపడి ఫాస్ట్ గా మీ యొక్క ఎంట్రీస్ ని పంపించండి. ఓకే, సో అదే విధంగా తొందరపడమన్నాను కదా అని చెప్పి ఫాస్ట్ గా పంపించద్దు. ఏదో ఒక మంచి విషయాన్ని ఎంచుకుని దాని ద్వారా మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఎంట్రీని పంపించండి. అదేవిధంగా మా హెల్ప్ ఏదైనా కావాల్సి వస్తే ఈ కింద నెంబర్స్ ని సంప్రదించండి. అదేవిధంగా మెయిల్ కావాల్సి వస్తే మెయిల్ చేయండి. ఓకే, సో ఇవాళ మనం సెషన్ లో నేర్చుకోబోయేటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, అసలు పెరిస్కోప్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎక్కడ వాడతారు. ఇక్కడ మనకు ఒక ఇమేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇది సబ్మెరైన్. ఈ సబ్మెరైన్ అనేది నావీ పర్పసెస్ లో నావీకి సంబంధించినటువంటి సోల్జర్స్ వాడతారు. వాళ్ళు ఎక్కడ వాడతారు ఏంటి అనేది మనం తర్వాత రాబోయేటువంటి స్లైడ్స్ లో నేర్చుకుంటాము. ఇక్కడ ఈ పెరిస్కోప్ ని ఎలా తయారు చేయాలి, అదే విధంగా లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ పెరిస్కోప్ లో ఏ విధంగా మనకి విజిబుల్ అవుతుంది, సో దాన్ని పెరిస్కోప్ అని ఎందుకు అంటారు, అదే విధంగా లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి, అలాగే స్టూడెంట్స్ పెరిస్కోప్ ని తయారు చేసిన విధానం ఏంటి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు సెషన్ లో చూడబోతున్నాము. సో డిజైనింగ్ ప్రాసెస్. సో ఈ విధంగా మనకి డిజైనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రెండు జెట్ షేప్స్ ని రెండు తీసుకోవాలి. అదే విధంగా ఆ జెట్ షేప్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇందాక మనకి ప్రథమేశ్ సార్ చెప్పినట్టుగా 14 సెంటీమీటర్స్, 4 సెంటీమీటర్స్, 8 సెంటీమీటర్స్, ఈ విధంగా మనకి 2 types ఆఫ్ జెట్ షేప్స్ ని 2 తీసుకోవాలి. అదే విధంగా రెక్టాంగులర్ స్ట్రిప్స్ 14/4 అండ్ 8/4. సో ఇవి కూడా 14/4 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నటువంటి రెక్టాంగిల్ స్ట్రిప్ ని 2 తీసుకోవాలి. అదే విధంగా 8/4 ఉన్నటువంటి రెక్టాంగిల్ పీసెస్ ని 2 తీసుకోవాలి. అలాగే 4/4 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ పీసెస్ ని 2 తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే ముందు మనకు కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్స్ ఏంటో తెలిస్తేనే కదా ప్రిపేర్ చేసుకునేది. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్. సో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కావాలి. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కావాలి అంటే మనకి ఇక్కడ కార్డ్బోర్డ్ షీట్, అదే విధంగా 2 మిర్రర్ స్ట్రిప్స్, పెన్ మార్క్ చేసుకోవడానికి, అదే విధంగా స్కేల్, సో కట్టర్ అండ్ గ్లూ గన్ అండ్ సేఫ్టీ గ్లవ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్స్. ఇందాక ఆల్రెడీ డిజైనింగ్ ప్రాసెస్ చూపించాను. సో ఇప్పుడు మనం కార్డ్బోర్డ్ తీసుకున్నాం. కార్డ్బోర్డ్ మీద మనకి ఏ షేప్ కావాలో ఆ షేప్ ని ఇందాక చూపించినటువంటి డైమెన్షన్స్ ద్వారా ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ జెడ్ షేప్ ని డ్రా చేసుకున్నాను. జెడ్ షేప్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ థర్డ్ దాంట్లో చూపించిన విధంగా ఇక్కడ మనం కట్ చేస్తున్నాము. కట్ చేసిన తర్వాత మనకి రిక్వైర్డ్ జెడ్ షేప్ అనేది వస్తుంది. అలాగే జెడ్ షేప్ ని ఏ విధంగా కట్ చేస్తామో రిమైనింగ్ షేప్స్ కూడా అదే విధంగా కట్ చేస్తే మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ షేప్స్ మొత్తం కూడా ప్రిపేర్ అవుతాయి. సో ఈ రెండు వచ్చేసరికి మిర్రర్ స్ట్రిప్స్. ఆల్రెడీ మనకి ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్ లో వాటిల్లో మిర్రర్ స్ట్రిప్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. సో నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. సో ఇక్కడ కంప్లీషన్ మనం ఏ విధంగా తయారు చేయాలి, మనకి జెడ్ షేప్ ఎందుకు, పెరిస్కోప్ వేరే షేప్ లో ఉండొచ్చు కదా అంటే జెడ్ షేప్ లోనే పెరిస్కోప్ అనేది ఉంటది. ఎందుకంటే జెడ్ షేప్ లో ద్వారా ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఐ అనేది పెడతామో మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి విజిబుల్ గా ఉండేటట్టుగా మనకి జెడ్ షేప్ అనేది ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది. అదే ఎస్ షేప్ అండ్ రిమైనింగ్ షేప్స్ లో ఇది పాసిబిలిటీ అవ్వదు. సో అందుకనే జెడ్ షేప్ తీసుకుంటాం. సో ఈ జెడ్ షేప్ లో మనం 45 degrees యాంగిల్ ఇక్కడ పిక్ లో చూపించిన విధంగా 45 degrees యాంగిల్ మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో 45 degrees యాంగిల్ ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి స్లైడ్స్ లో 45 degrees యాంగిల్ ఎందుకు అనేది మీకు నేను విపులంగా చెప్తాను. సో ఇప్పుడైతే మాత్రం ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుని ఇలా యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ అనేవి మనం పెన్ ఆర్ మార్కర్ ఉపయోగించుకుని చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా జెడ్ షేప్స్ ని మనం తయారు చేసుకోవాలి. తర్వాత చూడండి నేను ప్రొట్రాక్టర్ ఉపయోగించి ఎలా చేశాను అనేది ఈ యొక్క స్లైడ్ లో మనం చూడొచ్చు. నెక్స్ట్
తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి బేస్ జెట్ షేప్ కి ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి రెక్టాంగులర్ స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి కదండి, 14 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 4 సెంటీమీటర్స్. ఆ స్ట్రిప్స్ ని మనం ఇక్కడ ఈ విధంగా ఈ రెండో పిక్ లో చూపించిన విధంగా, దట్ మీన్స్ జెట్ షేప్ కి బోత్ సైడ్స్ అతికించుకోవాలి. అతికించుకుంటే మనకి ఈ థర్డ్ పిక్ అనేది తయారవుతుంది. ఓకేనా? సో తయారైన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఆ పార్ట్ అయిపోయింది కదండి. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 8 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 4 సెంటీమీటర్ స్ట్రిప్స్ ని తీసుకున్నాను. 8 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 4 సెంటీమీటర్ స్ట్రిప్స్ ని ఎక్కడ అతికించాలి? టాప్ పార్ట్ లో ఒకటి, అదే విధంగా బాటమ్ పార్ట్ లో మనం గ్లూ గన్ ఆర్ ఫెవిక్విక్ మీకు ఏది అవైలబుల్ గా ఉంటే దాన్ని ఉపయోగించుకుని మనం ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా అతికించాల్సి వస్తున్నటువంటి ఇది ఉంటుంది. సో తర్వాత ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 8 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 4 సెంటీమీటర్స్, ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకున్నానంటే అలాగే మనం ఆల్రెడీ స్క్వేర్ షేప్స్ కట్ చేసుకున్నాం 4 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 4 సెంటీమీటర్స్ అంతకుముందు. సో ఆ 4 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 4 సెంటీమీటర్ స్ట్రిప్స్ ని ఏదైతే మనం ఇప్పుడు జెట్ షేప్ అనేది తయారు చేసుకున్నామో ఆ తయారు చేసుకున్న దానికి ఈ విధంగా అప్పర్ పార్ట్ అండ్ లోవర్ పార్ట్ లో మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మన అప్పర్ పార్ట్ అండ్ లోవర్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ద అప్పర్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద అప్పర్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద లోవర్ పార్ట్. ఈ విధంగా మనం గ్లూ గన్ ఆర్ ఫెవిక్విక్ ఏదైనా ఉపయోగించుకుని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, దట్ మీన్స్ ఫిక్స్ చేయొచ్చు. సో కంప్లీట్ గా మన బేసిక్ పార్ట్స్ తో బేసిక్ గా కింద ఉన్నటువంటి జెట్ షేప్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది. అది 3 డైమెన్షన్ లో ఉంటుంది. ఆ 3 డైమెన్షన్ లో ఏ విధంగా ఉంటుందని మన పక్కన డయాగ్రామ్ లో కూడా చూడొచ్చు. సో తర్వాత ఇప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటి? సో మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది కనిపించాలంటే మనం నార్మల్ గా పొద్దున్నే లేకగానే అద్దం ముందుకు వెళ్తాం. ఎందుకు? దట్ మీన్స్ మనం ఫేస్ అనేది ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడం కోసం. అంటే మనం కనిపిస్తున్నాం కదా అద్దంలో. అదే విధంగా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని చూడాలి అంటే మనకి ఏ థింగ్ కావాలి? మనం ఏ విధంగా అయితే మిర్రర్ ముందుకు వెళ్తున్నామో అదే విధంగా ఇక్కడ మనం మిర్రర్స్ ని ఉపయోగించుకుంటే మనకి ఏదైతే థింగ్ అనేది ఉంటుందో లేదా ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుందో ఈజీగా విజిబుల్ అవుతుంది. అది ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మిర్రర్స్ ని 45 డిగ్రీస్ లైన్ ఆల్రెడీ మనం డ్రా చేసుకుని ఉన్నాం జెట్ షేప్ లో. ఆ చేసుకున్నటువంటి జెట్ షేప్ లో మనం 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో సేమ్ అదే ప్లేస్ లో మనం మిర్రర్ ని ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత ఫెవిక్విక్ ఉపయోగించుకుని సైడ్స్ మనం స్టిక్ చేసుకోవాలి మిర్రర్స్ ని. సో ఒకటి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి సేఫ్టీ ప్రికాషన్ ఏంటంటే మీరు మిర్రర్స్ ని కనుక ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఆ మిర్రర్స్ ని తీసేటప్పుడు కానీ లేదా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ గ్లౌస్ ని వాడండి. ఓకే, దయచేసి గ్లౌస్ లేకుండా ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమి చేయొద్దు. గ్లౌజెస్ వాడండి. గ్లౌజెస్ వాడితే హ్యాండ్స్ కానీ ఫింగర్స్ కానీ కట్ అవ్వకుండా నీట్ గా, దట్ మీన్స్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సో మనం 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో మిర్రర్స్ ని అతికించేసుకున్నాం. తర్వాత ఏంటి? సో ఇప్పుడు మనం పెరిస్కోప్ ని కవర్ చేయాలి. అలా ఉంటే మనకి హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టు. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ రెండో జెట్ షేప్ అనేది తయారు చేసుకున్నాం కదా. తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఆ జెట్ షేప్ ని దీని మీద ఈ విధంగా అప్పర్ పార్ట్ లో గ్లూ గన్ ఆర్ ఫెవిక్విక్ ఉపయోగించుకుని మనం అతికించాలి. సో అతికిస్తే మనకి కంప్లీట్ గా మనకు కావాల్సినటువంటి పెరిస్కోప్ అనేది తయారైపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి వీడియో ఇందాక ఆల్రెడీ చూసాం. ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే తను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని చూస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద వాటర్ ఫాల్. సో ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ ఫాల్ లో మనకి పక్కన లార్డ్ గణేష ఉన్నాడు నార్మల్ గా. సో వాటర్ అనేది ఇక్కడ ఫ్లో అవుతా ఉంది. సో వాటర్ ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది. తను ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటంటే మనం ఒకటి ఈజీగా మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట, ఈజీగా. ఓకే, సో ఈ విధంగా దట్ మీన్స్ తను ఆబ్జెక్ట్ చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది. అదే మనం ఏదన్నా ఫిష్ గానీ చూస్తే ఫిష్ కనిపిస్తుంది, లేదా లైన్ చూస్తే లైన్ కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు మనం లైట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లైట్. ఆల్రెడీ లైట్ కి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. వీటిల్లో ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే రిఫ్లెక్షన్, అబ్జర్ప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్. సో రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి? రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా ఏదైనా ఒక దట్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక బాల్ తీసుకున్నాను నేను. నార్మల్ గా బాల్ ని మనం బాల్ కేసి కొడితే అది బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది, అవునా, వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. సో అదే విధంగా మనం ఇక్కడ ఒక లైట్ రే అనేది ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయితే, దట్ మీన్స్ అంటే సర్ఫేస్ మీద పడితే ఆ సర్ఫేస్ కనుక దాన్ని బయటికి తీసుకెళ్లేటువంటి స్వభావం కనుక ఉంటే, అంటే ఎమ్మటనే దాన్ని కనుక రిఫ్లెక్ట్ చేయగలిగితే ఆ సర్ఫేస్, సో అదే ఆ రే ఎంతైతే యాంగిల్ తో ఇన్సిడెంట్ అయిందో అదే విధంగా అంతే యాంగిల్ తో రిఫ్లెక్షన్ కూడా అవుతుంది. సో ఎంతైతే యాంగిల్ తో ఇన్సిడెంట్ అయిందో ఆ ఇన్సిడెంట్ రేని మనం ఏమంటామంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని చెప్పని అంటాం. ఎంతైతే యాంగిల్ తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఏమంటామంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. ఇక పోతే పెరిస్కోప్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది? ఓకే, పెరిస్కోప్ అనేది
లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ బేస్ చేసుకుని పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనం నార్మల్ గా మనం చూస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ మిర్రర్ అనేది ఉంది. ఈ మిర్రర్ మీద ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ రే అనేది పడిందో, సో సమ్ యాంగిల్ తో పడింది, అవునా? సో ఎంతైతే యాంగిల్ తో పడుతుందో అంతే యాంగిల్, అంటే ఇక్కడ సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 ఉంది అనుకోండి, 60 యాంగిల్ తో ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, 60 యాంగిల్ తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, జస్ట్ లైక్ దట్. అదే విధంగా సేమ్ యాంగిల్ తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. అదే విధంగా మనం అంతకు ముందు సెషన్ లో ఆల్రెడీ చూసాం, మనం లైట్ ని ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు, ప్రాక్సిమిటీ సోలనాయిడ్ ది, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం. దాంట్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి యానిమల్స్ కానీ మనం కానీ ఎలా చూస్తున్నాం, సో ఆల్రెడీ తెలుసు, దట్ ఈస్ ద బికాస్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. రిఫ్లెక్షన్ బేస్ చేసుకుని మనం దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా చూడగలుగుతున్నాం. ఓకే, సో ఇది ఈ ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి పెరిస్కోప్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం కనుక చూస్తే పెరిస్కోప్ లో మనం 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఎందుకు పెట్టాలి? 60 పెట్టచ్చుగా లేదా 90 పెట్టచ్చుగా అంటే పెట్టుకోకూడదు. సో 45 ఎందుకు పెట్టాలంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం 45 డిగ్రీస్ లో చూస్తున్నప్పుడు దట్ మీన్స్ ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇక్కడికి వచ్చి అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి దీని మీద పడుతుంది అగైన్, అంటే ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ అనేది 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ మిర్రర్స్ ప్లేస్ లో ప్లేన్ మిర్రర్ కాకుండా మనం ప్రెషర్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, అవి మన ఈ యొక్క స్లైడ్ లో ఈజీగా చూడొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ చూడండి, మనం అబ్జర్వేషన్స్ ఏం గమనించాం పెరిస్కోప్ ద్వారా ఏం గమనించాము అంటే ఇక్కడ 45 to 45 రెండు కలిపితే మనకి 90 డిగ్రీస్ వచ్చింది. 90 డిగ్రీస్ వస్తేనే క్లియర్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో 90 డిగ్రీస్ రాకపోతే క్లియర్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. ఆల్రెడీ ఇందాక మనకి తెలుసుకున్నాం ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఏంటనేది. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇకపోతే ఆ 45 + 45 ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా. సో పెరిస్కోప్ కి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది? పెరిస్కోప్ ని వర్డ్ ఏన్షియంట్ గ్రీక్ నుంచి పెరిస్కోప్ అని చెప్పి రెండు కూడా వర్డ్స్ నుంచి తీసుకున్నారు అనమాట. పెరి అంటే సరౌండింగ్ అని, స్కోప్ అంటే వ్యూ అని. పెరిస్కోప్ మీన్స్ సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని వ్యూ చేస్తున్నామని. ఓకే, ఇకపోతే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ చెప్పాను కదా, ఏదైతే సర్ఫేస్ మీద పాలిష్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ రే అనేది ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి బౌన్స్ బ్యాక్. సో ఈ కండిషన్ ని మనం ఏమంటామంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అని చెప్పని అంటాం. సో అది పాలిష్డ్ సర్ఫేసెస్ మీద ఎక్కువగా మనం గమనించవచ్చు. అవి మిర్రర్స్ కావచ్చు, ప్రిజమ్స్ కావచ్చు, లైక్ దట్. ఆ విధంగా మనకి ఓకే, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా చెప్పాను ఎలా ఉంటుంది ఏంటంటే ఇందాక డయాగ్రామ్ లో మనం చూస్తాం. ఓకే, సో అవి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి చూడండి ఒకసారి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇన్సిడెంట్ అయింది రే, సో డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది. రిఫ్లెక్టెడ్ దట్ మీన్స్ యాంగిల్ రెండు సేమే బట్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయింది. సో దానికి పర్పెండిక్యులర్ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి దీనిని మనం ఏమంటాం అంటే నార్మల్ అని చెప్పాం. ఓకే, సో ఇకపోతే పెరిస్కోప్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి? నార్మల్ గా మనం పెరిస్కోప్ ని వార్ పర్పసెస్ లో కానీ లేదా దీని పర్పసెస్ లో కానీ వాడతాం. సో ఓకే, దీని యొక్క యూజెస్ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం. సబ్మెరైన్స్ లో కానీ, ట్యాంక్స్ లో కానీ, అదేవిధంగా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో కానీ మనం వాడతాం. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ రెడ్డి విలియం స్కూల్ టు ప్రజెంట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఆల్రెడీ ఇందాక మనం వీడియో చూసాం. ఓకే, ఎలా తయారు చేస్తారో ఏంటనేది వీడియో చూసాం ఆల్రెడీ ఇందాక. సో అందరికీ కూడా గూగుల్ ఫామ్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాము అటెండెన్స్ ఫిల్అప్ అవి చేయడం కోసం. సో మీకు ఏదన్నా క్వైరీస్ ఉన్నా లేదా ఏదన్నా ఈ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మా ఈ నంబర్స్ కి సంప్రదించండి. అదేవిధంగా ఒకవేళ కాల్ చేయడానికి, ఒకవేళ కాల్ కలవకపోతే మీకు డైరెక్ట్ గా మాకు మెయిల్ చేయొచ్చు atlandhra@gmail.com కి. ఓకే, అందరికి ఈ సెషన్ అర్థమైంది చెప్పని అనుకుంటున్నాము. సో మీ ఆశీస్సుల ద్వారా మిగతా సెషన్స్ ను కూడా ఇదే విధంగా కంప్లీట్ చేస్తాము. సో థ్యాంక్ యూ టు వన్ అండ్ ఆల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద SCRT and School Education of AP, Government of Andhra Pradesh and Samagra Shiksha and UNICEF, and thank you for the Vigyan Ashram to giving this valuable opportunity to me. Thank you to one and all.